El Sol de la Tarde que implacable sobre la hacienda de Dona Esperanza Villarreal, banando los campos de cana con una luz dorada que contrastaba con la frialdad que reinaba en el interior de la casa principal. Los salones decorados con muebles europeos y cortinas de terciopelo eran testigos silenciosos de las conspiraciones que la dama tramaba con la misma facilidad con que tomaba su té de porcelana china. Esperanza se miraba al espejo del tocador, admirando su rostro sin arrugas, su piel blanca cuidadosamente protegida del sol, sus labios pintados de carmín importado. Era, según todos en la región, la mujer más hermosa y elegante que había pasado aquellas tierras. Y ella lo sabía. Pero la belleza, cuando no viene acompañada de bondad, se convierte en un arma afilada que corta tanto a quien la porta como a quienes la rodean. Aquella mañana, Dona Esperanza había recibido una invitación que la había llenado de indignación. Don Rafael Mendoza, el hacendado más poderoso de la provincia, organizaba una cena para los principales terratenientes de la región, y ella, por supuesto, estaba invitada. Lo que la molestaba no era la invitación en sí, sino el hecho de que Don Rafael jamás había mostrado el menor interés en sus encantos. Durante años había intentado conquistarlo con sus mejores vestidos, sus conversaciones cultivadas, sus miradas insinuantes. Pero el hombre permanecía distante, cortés pero frío, como si una muralla invisible lo separara del mundo. Desde hacía 5 años, Don Rafael había rechazado todas las propuestas de matrimonio, todos los intentos de acercamiento, todas las artimañas de las demás de sociedad que veían en él no solo a un hombre atractivo, sino también a uno inmensamente rico y poderoso. La idea había germinado en su mente como una mala hierba. Si Don Rafael no apreciaba la verdadera belleza, entonces ella lo enviaría lo opuesto. Le daría un regalo que lo humiliaría, que demostraría su desprecio por él y su forma de vida. Esperanza había mandado llamar a su mayordomo, Don Jacinto, un hombre de mediana edad suya lealtad se compraba con monedas de oro y suya moral era tan flexible como las ramas de sauce. Le había dado instrucciones precisas, buscar entre todas las criadas de la hacienda a la más fea, la más insignificante, aquella que jamás llamaría la atención de ningún hombre con ojos en la cara. El mayordomo había regresado 2 horas después con una respuesta que había hecho brillar los ojos de Esperanza con malicia. Luz María Contreras, una joven de 22 años que trabajaba en los establos y en los campos, alejada de la casa principal porque su aspecto no era digno de servir en los salones. Esperanza había ordenado que trajeran a la muchacha inmediatamente. Cuando Luz entró en el despacho con la cabeza gacha y las manos temorosas, la dama había sentido una satisfacción perversa. La joven era todo lo que ella no era, su piel era oscura, curtida por años bajo el sol despiadado. Su cabello negro estaba áspero y sin brillo, recogido en una trenza simple. Su rostro mostraba una cicatriz que iba desde la ceja izquierda hasta la mejilla, recuerdo de un accidente en la infancia. Su cuerpo era delgado pero fuerte, marcado por el trabajo duro, y sus manos estaban calosas y ásperas. No había en ella ningún rastro de la delicadeza que se esperaba de una mujer en aquellos tiempos. Pero lo que más había complacido a Esperanza era la expresión en los ojos de Luz, miedo, sí, pero también una dignidad silenciosa que la dama interpretó como obstinación. Escúchame bien, había dicho Esperanza, caminando alrededor de Luz como un depredador alrededor de su presa. Vas a ser un regalo para Don Rafael Mendoza. Le dirás que yo, en mi infinita generosidad, te envío para que lo sirvas en lo que él necesite. Será suya para hacer contigo lo que dice.
La crueldad en su voz era palpable, y luz había sentido como el suelo se abría bajo sus pies. Ser enviada como propiedad, como un objeto, era la humiliación máxima. Pero luz no tenía lechen. En aquel mundo de jerarquías rígidas, una criada no tenía voz en voto. Solo podía obedecer y rezar para que el destino fuera misericordioso. 2 días después, Luz fue enviada en una carreta vieja, acompañada solo por un conductor silencioso que la miraba con lástima. El camino hacia la hacienda Mendoza era largo y polvoriento, serpenteando entre campos de maíz y pequeños pueblos donde los campesinos la observaban con curiosidad. Luz había vestida con un sencillo vestido gris, gastado y remendado, que doña Esperanza había escogido personalmente para asegurarse de que luciera lo más insignificante posible. Durante el viaje, Luz no logró. Había aprendido hacia mucho tiempo que las lágrimas no cambiaban nada. En cambio, observaba el paisaje que pasaba ante sus ojos, grabando cada detalle en su memoria, los campos dorados, las montañas azules en la distancia, el cielo infinito que parecía prometer libertades que ella nunca conocería. Al llegar a la hacienda Mendoza, Luz quedó impresionada por la magnitud de la propiedad. Los muros blancos de la casa principal se alzaban imponentes, rodeados de jardines cuidadosamente mantenidos donde florecen rosas, jasmines y bugambilias de colores vibrantes. El portón de hierro forjado se abrió con un chirrido, y la carreta avanzó por un camino de piedras hasta detenerse frente a la entrada principal. Un mayordomo de aspecto severo, vestido con librea impecable, bajó las escaleras para recibirla. Su nombre era Don Esteban, y aunque su rostro permanecía inexpresivo, sus ojos mostraban una chispa de curiosidad cuando vio a la muchacha descender de la carreta. ¿Tú eres el regalo de doña Esperanza?, preguntó, y en su voz había una nota de incredulidad. Luz asintió en silencio, manteniendo la mirada baja como la habían enseñado. Don Esteban suspiró, como si comprendiera más de lo que decía. Seguim. El patrón está en su estudio. Tendrás que presentarte ante él. Luz sintió como su corazón se aceleraba mientras seguía al mayordomo a través de corredores amplios decorados con pinturas de paisajes y retratos de antepasados. Todo en aquella casa hablaba de riqueza, pero también de soledad. Había algo en el silencio que llenaba los espacios, en la forma en que la luz entraba por las ventanas sin iluminar realmente nada, que le decía luz que aquel era un lugar donde la tristeza había echado raíces profundas. Finalmente llegaron a una puerta de madera talada, donde Esteban golpeó 2 veces antes de abrirla. Don Rafael, ha llegado un envío de doña Esperanza Villarreal. La voz del mayordomo era cuidadosa, escogiendo las palabras con precisión. Desde el interior, una voz profunda y cansada respondió, hazla pasar. Luz entró en el estudio con las piernas temblando. La habitación era amplia, con estanterías llenas de libros que llegaban hasta el techo, un escritorio de caoba cubierto de documentos y mapas, y ventanas que daban a los campos que se extendían hasta el horizonte. Pero lo que capturó la atención de Luz fue el hombre que estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Don Rafael Mendoza era alto y de complexión fuerte, con el cuerpo de alguien que había trabajado la tierra tanto como la había administrado. Su cabello negro tenía algunas hebras platidas en las sienes, y su rostro mostraba líneas que hablaban no solo de edad, sino de preocupaciones y penas acumuladas. Vestía de manera simple pero elegante, pantalones oscuros, camisa blanca con las mangas enrolladas y un calico de cuero. Cuando se volvió para mirarla, Luz se encontró con unos ojos oscuros que la estudiaban con una intensidad que la hizo sentir desnuda, pero no de manera lasciva, sino como si pudiera ver directamente dentro de su alma. Y en ese momento algo extraordinario sucedió.
Don Rafael no mostro disgusto, ni desprecio, ni deception. En cambio, su expresión se suavizó, y en sus ojos apareció algo que luz no esperaba encontrar, comprensión. El silencio en el estudio se extendió como un manto pesado mientras Don Rafael observaba la joven que acababa de entrar. Luz permanecía inmóvil cerca de la puerta, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas frente a ella, esperando el juicio que sabía vendría. Había aprendido a leer las reacciones de las personas ante su apariencia. Primero venía la sorpresa, luego el desprecio apenas disimulado, después las burlas o el rechazo directo. Pero los segundos pasaban y Don Rafael no decía nada. Solo la observaba con una intensidad que la hacía sentir incómoda y, extrañamente, también curiosa. Finalmente, el habló, y su voz tenía una cualidad que ella no esperaba, era suave, casi jaunty, desprovista de la arrogancia que caracterizaba los hombres de su posición. Levanta la cabeza, dijo. Y no era una orden, sino una solicitud. Luz obedeció lentamente, alzando su mirada hasta encontrarse con la de él. Los ojos de Don Rafael eran profundos, del color de la tierra después de la lluvia, y en ellos había una melancolía que parecía reflejar años de soledad autoimpuesta. Por un momento, los dos se miraron en silencio, y Luz sintió algo extraño, no estaba siendo juzgada por su apariencia, sino vista realmente, como si él estuviera buscando algo más allá de la superficie. ¿Cómo te llamas? Preguntó Don Rafael, acercándose unos pasos pero manteniendo una distancia respetuosa. Su voz era calmada, sin rastro de la condescendencia que ella había esperado. Luz María Contreras, señor, respondió ella, y su voz salió más firme de lo que esperaba. Había decadido hacía mucho tiempo que, aunque no pudiera controlar como la trataban, al menos mantendría su dignidad intacta. Don Rafael asintió lentamente, como si el nombre tuviera significado para él. Luz, repitió casi para sí mismo. Un nombre hermoso. Dime, Luz, ¿entiendes por qué estás aquí? La pregunta la tomó por sorpresa. Había esperado que simplemente la enviara a las cocinas o a los establos, que la pusiera a trabajar sin más explicaciones. Pero este hombre parecía genuinamente interesado en su respuesta. Doña Esperanza me envió como un regalo, señor, dijo Luz, y aunque intentó mantener su voz neutral, no pudo evitar que un toque de amargura se filtrara en sus palabras. Dijo que yo debería servir en lo que usted necesita. Don Rafael cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una mezcla de dolor y furia contenida. No era furia dirigida hacia Luz, sino hacia la mujer que la había enviado de manera tan cruel. Esperanza Villarreal, murmuró, y el nombre sonó como una maldición en sus labios. Esa mujer tiene un corazón de piedra. Se volvió hacia la ventana nuevamente, como si necesitara un momento para controlar sus emociones. ¿Sabes por qué te envió específicamente ahí? Luz dudó, pero decidió decir la verdad. Yo no tenía nada que perder. Porque soy fea, señor. Porque soy lo opuesto a lo que ella considera bello y digno. Quería humillarlo enviando algo que considerara despreciable. Las palabras salieron de su boca con una honestidad brutal que sorprendió incluso a ella misma. Esperaba que Don Rafael se riera, o se enojara, o confirmara lo que Doña Esperanza había pensado. Pero en cambio, él se volvió hacia ella con una expresión que la dejó sin aliento. En su rostro había indignación, sí, pero también algo más, una ternura que parecía fuera de lugar en aquel mundo de crueldades calculadas. FEA, repitió, y en su voz había incredulidad genuina. ¿Eso es lo que te han hecho creer? Camino hacia ella,
deteniéndose unos pasos de distancia, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver las finas líneas alrededor de sus ojos, las marcas de noches sin dormir y preocupaciones que cargaba como un peso invisible. Déjame decir algo, Luz. He pasado años rodeado de mujeres que la sociedad considera hermosas. Mujeres con rostros perfectos y vestidos caros. Mujeres que hablan con voces melodiosas y sonríen con labios pintados. Y en todos esos años no he encontrado en ninguna de ellas lo que veo en tus ojos ahora mismo, verdad. La declaración la dejó sin palabras. Nadie lo había hablado así jamás. Don Rafael se apartó, como se diera cuenta de que la había incomodado con su cercanía. No eres un regalo, Luz. Eres una persona, y mientras estés bajo este techo serás tratada como tal. No te voy a poner a trabajar en los campos ni en las cocinas, a menos que tú lo dices. De hecho, quiero proponer algo diferente. Se volvió hacia su escritorio y tomó un documento, examinándolo brevemente antes de continuar. Necesito a alguien que me ayude con la administración de la hacienda. Alguien que sepa leer y escribir, que tenga sentido común y que no esté corrompido por las intrigas de la alta sociedad. ¿Sabes leer? La pregunta tomó a Luz completamente desprevenida. Sí, señor. Mi padre era maestro de escuela antes de que muriera. Me enseñó a leer y escribir cuando era niña. Era un secreto que había guardado cuidadosamente, porque en su posición la educación era vista con sospecha. Una criada educada era una criada peligrosa, capaz de cuestionar, capaz de aspirar más de lo que su estación permitía. Pero aquí, frente a este hombre que la miraba como si realmente la viera, el secreto salió naturalmente. Don Rafael sonrió, y fue la primera vez que Luz vio algo parecido a la alegría en su rostro. Perfecto. Entonces trabajarás conmigo aquí en el estudio. Te enseñaré sobre la administración de la hacienda, y tú me ayudarás con los libros de cuentas y la correspondencia. Los días siguientes fueron una revelación para Luz. Don Rafael cumplió su palabra. La instaló en una habitación modesta pero limpia en el ala este de la casa principal. Le proporcionó ropa nueva, sencilla pero de buena calidad. Y cada mañana, después del desayuno, ella se presentaba en el estudio para comenzar sus lecciones. Al principio, Luz estaba tensa, esperando que en cualquier momento la fachada de amabilidad se rompiera y Don Rafael revelara sus verdaderas intenciones. Pero eso nunca sucedió. En cambio, descubrió en ella un maestro paciente y un hombre de una inteligencia impresionante que había leído más libros de los que ella podría leer en toda su vida. La hacienda Mendoza era vasta, con campos que producen maíz, trigo y vegetales, ganado que pastaba en praderas verdes, y docenas de trabajadores que dependían de Don Rafael para su sustento. A diferencia de otros hacendados, Don Rafael trataba a sus empleados con respeto, pagaba salarios justos y se aseguraba de que sus familias tuvieran acceso a atención médica y educación básica. Luz aprendió que el hombre había implementado cambios radicales después de la partida de su esposa, transformando la hacienda de un lugar de explotación en una comunidad donde las personas tenían dignidad. Mi esposa era como tú, lo había dicho Don Rafael una tarde mientras revisaban los libros de cuentas. No en apariencia, sino en esencia. Ella veía más allá de las apariencias, se preocupaba por las personas que la sociedad ignoraba. Como murió, preguntó Luz suavemente, sintiendo que tal vez había cruzado una línea. Pero Don Rafael no se ofendió. En cambio, su expresión se volvió distante, perdida en recuerdos dolorosos. No murió, dijo finalmente,
y su voz estaba cargada de una tristeza tan profunda que Luz sintió el impulso de tocarlo, de ofrecer el consuelo. Se fue. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestras familias, uniendo dos fortunas, dos apellidos importantes. Yo era joven y obedient, y ella era la hija de un terrateniente poderoso. Nos casamos sin conocernos realmente. Durante los primeros años intentamos construir algo, pero la realidad era que no éramos compatibles. Ella amaba la vida social, las fiestas, la ciudad. Yo prefería la soledad, los libros, el campo. Don Rafael se levantó y camino hacia la ventana, mirando hacia los campos donde los trabajadores terminaban sus labores del día. 5 años después de casarnos, me confieso que estaba enamorada de otro hombre, alguien con quien había crecido y a quien había amado antes de que su padre la obligara a casarse conmigo. Le ofrecí el divorcio, aunque sabía que eso nos condenaría socialmente a ambos. Ella aceptó y se fue a vivir a la ciudad con su verdadero amor. Desde entonces he vivido solo aquí, rechazando todas las propuestas de matrimonio, todos los intentos de la sociedad de emparejarme con alguna mujer adecuada. Se volvió hacia Luz, y en sus ojos había una vulnerabilidad que la conmovió profundamente. Aprendí que prefiero estar solo a estar con alguien por las razones equivocadas. Aprendí que la verdadera conexión es más valiosa que todas las convenciones sociales. Esas palabras resonaron en Luz como campanas de iglesia, llenando espacios vacíos en su alma que no sabía que existían. Por primera vez en su vida se sintió vista, valorada, no por lo que podría ofrecer físicamente, sino por quien era en esencia. Y en ese momento algo comenzó a florecer en su corazón, algo peligroso y hermoso que sabía que podría destruirla si no tenía cuidado. Comenzó a enamorarse de don Rafael Mendoza, el hombre que la había recibido como un insulto y la había tratado como un tesoro. Las semanas se convirtieron en meses, y con el paso del tiempo Luz se transformó de una criada enviada como burla en una parte esencial de la hacienda Mendoza. Su inteligencia natural y su capacidad para aprender rápidamente impresionaban a don Rafael día tras día. Lo que había comenzado como lecciones básicas sobre administración se convirtió en conversaciones profundas sobre economía, agricultura, filosofía y literatura. Don Rafael descubrió que Luz poseía una mente brillante que había sido criminalmente desperdiciada en trabajos manuales, y se propuso cultivarla como cultivaría un jardín descuidado, con paciencia y dedicación. Las mañanas en la hacienda adquirieron un ritmo reconfortante. Luz se levantaba al amanecer, cuando la luz dorada comenzaba a pintar las montañas distantes, y después de un desayuno simple que ahora compartía con don Rafael en la terraza, ambos se retiraban al estudio. Ali, rodeados de libros y documentos, trabajaban codo a codo. Don Rafael le enseñaba sobre rotación de cultivos, gestión de recursos hídricos, negociación con comerciantes y trato justo con los trabajadores. Luz, por su parte, traía una perspectiva única. Habiendo vivido la mayor parte de su vida como una trabajadora, comprendía las necesidades y preocupaciones de la gente de una manera que don Rafael, pese a su bondad, no podía captar completamente. Una tarde, mientras revisaban las quejas que los trabajadores habían presentado sobre las condiciones de las viviendas en la zona sur de la hacienda, Luz sugirió algo que ningún administrador profesional habría propuesto. Don Rafael, ¿por qué no visitamos personalmente esas casas? Los reports en papel no muestran realmente cómo vive la gente. Necesitamos ver con nuestros propios ojos, hablar con las familias, entender qué necesitan específicamente. Don Rafael la miró con sorpresa y luego con admiración. Tienes razón. Es demasiado fácil tomar decisiones desde la comodidad de este escritorio sin ver las consecuencias reales.
Irmos mañana. Al día siguiente cabalgaron juntos hacia la zona sur de la hacienda, un área que había sido descuidada durante años bajo la administración anterior. Luz había aprendido a montar en las últimas semanas, y aunque no tenía la elegancia de las demás de sociedad que habían sido entrenadas desde niñas, se movía con confianza y determinación. Don Rafael notó como él observaba todo con ojos atentos, los campos donde los cultivos lucaban por crecer en tierra erosionada, los canales de irrigación obstruidos, las casas con techos que apenas resisten las lluvias. Cuando llegaron a las viviendas de los trabajadores, Luz desmontó y se acercó a las familias con una naturalidad que a Don Rafael le resultó conmovedora. Las mujeres, que inicialmente habían mirado a Don Rafael con la mezcla habitual de respeto y temor que inspiraba un patrón poderoso, se relajaron cuando vieron a Luz. Ella no hablaba con ellos desde una posición de superioridad, sino como alguien que había compartido sus luchas. Escuchó sus preocupaciones sobre los techos que gotaban, los pozos que se secaban en verano, la falta de una escuela cercana para sus hijos. Tomó notas mentales y físicas de todo, permitiendo que sus voces serían escuchadas. Don Rafael observaba fascinado como Luz se transformaba. Ya no era la muchacha tímida que había legado meses atrás, sino una mujer segura y compasiva que genuinamente se preocupaba por mejorar las vidas de los demás. De regreso a la casa principal, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y purpuras, Don Rafael rompió el silencio que se había instalado entre ellos. Luz, has hecho más por esta hacienda de lo que muchos administradores han hecho en años. No solo viste los problemas, los sentiste. Eso es un don raro. Luz sintió como el calor subía sus mejillas, pero no apartó la mirada. Solo hice lo que cualquier persona con corazón haría, Don Rafael. Esas personas trabajan duro para esta hacienda. Merecen dignidad y condiciones decentes. El sonrió, y en esa sonrisa había algo más que aprobación profesional. Había admiración, y quizás algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Esa noche, Don Rafael no pudo dormir. Se levantó y caminó por los corredores silenciosos de la casa hasta llegar a la biblioteca, donde encendió las lámparas y se hundió en su sillón favorito. Pensaba en Luz, en cómo había llegado a su vida como un insulto calculado de una mujer cruel, y cómo se había convertido en algo que no podía definir completamente, pero que sabía era esencial. Durante 5 años había vivido en una especie de limbo emocional, convencido de que el amor verdadero no era para él, que su destino era administrar sus tierras en soledad y encontrar satisfacción solo en el trabajo. Pero Luz había cambiado algo fundamental en él. La veía no solo con los ojos, sino con el alma, y lo que veía lo llenaba de una emoción que crea muerta. Luz tampoco dormía. En su habitación, sentada junto a la ventana abierta que daba a los jardines iluminados por la luna, se enfrentaba verdades incómodas. Se había enamorado de Don Rafael. No del hacendado rico y poderoso, sino del hombre que le apoya en voz alta cuando creía que nadie lo escuchaba, que se preocupaba genuinamente por cada persona en su hacienda, que la había tratado con una dignidad que nadie más le había ofrecido. Pero, ¿qué futuro podría haber para ellos? Ella era una ex criada marcada por cicatrices físicas y sociales. Él era un hombre de la alta sociedad, aunque rechazara muchas de sus convenciones. El mundo no perdonaría una unión así. Y sin embargo, su corazón no entendía de imposibilidades. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Don Rafael, inspirado por la visita a la zona sur, inició un ambicioso proyecto de renovación, contrató carpinteros para reparar los techos,
ordino la construcción de un nuevo sistema de irrigación y, lo más revolucionario, anunció la creación de una escuela pequeña donde los hijos de los trabajadores podrían aprender a leer y escribir. Luz fue fundamental en cada paso del proceso, coordinando con los trabajadores, asegurándose de que las necesidades reales fueran atendidas y no solo lo que los administradores creían que era necesario. Su reputación creció entre los trabajadores, quienes comenzaron a llamarla la señora Luz con respeto y afecto genuinos. Pero no todo eran buenas noticias. Las renovaciones en la hacienda Mendoza y la creciente cercanía entre don Rafael y Luz no pasaron desapercibidas. Los comerciantes que visitaban regularmente para comprar las cosechas levaban chismes a la ciudad. Las familias de otros hacendados comenzaron a murmurar, y esos murmullos eventualmente llegaron a los oídos de doña Esperanza Villarreal, quien no había pensado mucho en el regalo que había enviado hasta que su propia criada lo contó lo que había escuchado en el mercado. Don Rafael Mendoza había elevado a la ESCLAVA FEA una posición de administradora. La trataba como una igual. Y algunos dicen que incluso se habían visto caminando juntos por los jardines al atardecer. La furia de Esperanza fue monumental. Se había burlado de don Rafael enviando lo que consideraba basura, esperando humillarlo o al menos divertirse a su costa. Pero el hombre había tomado su insulto y lo había convertido en algo completamente opuesto. Peor aún, los rumores sugerían que don Rafael sentía algo por esa cosa. Era intolerable. Esperanza no amaba don Rafael, pero su orgullo no podía soportar que él encontrara valor en algo que ella había considerado despreciable. Era un rechazo personal, una declaración de que sus estándares de belleza y valor no significaban nada para él. Y doña Esperanza Villarreal no toleraba ser ignorada o contradicida. Comenzó a tramar su venganza con la misma meticulosidad con que había planeado el insulto original. Pero esta vez no sería suficiente con una burla simple. Necesitaba destruir lo que fuera que estuviera floreciendo en la hacienda Mendoza. Necesitaba recordar al mundo, y especialmente a don Rafael, que las reglas sociales existen por una razón, y que quien osara desafiarlas pagaría un precio alto. Convocó a sus aliadas, otras damas de la alta sociedad que comparten su visión del mundo, y juntas comenzaron a planear cómo podrían usar su posición social y su influencia para hacer que la vida de don Rafael y Luz fuera insostenible. El conflicto que se avecinaba sería más que un choque de voluntades. Sería una batalla por el alma misma de aquella sociedad. La primavera había llegado a la hacienda trayendo consigo flores silvestres que alfombraban los campos con colores vibrantes y un aroma dulce que llenaba el aire. Para Luz y don Rafael, esos meses habían sido una revelación constante de descubrimiento mutuo. Y no trabajaban juntos simplemente como patrón y empleada, sino como socios genuinos que comparten una visión común para la hacienda. Y aunque ninguno lo admitiera abiertamente, comenzaban a compartir también sus corazones. Las tardes en el estudio se extendían más allá de las horas laborales, derivando en conversaciones sobre arte, música, sueños y miedos. Don Rafael le había prestado libros de su biblioteca personal, y Luz los devoraba con una pasión que lo conmovía profundamente. Una tarde, mientras caminaban por los jardines después de la cena, don Rafael finalmente se atrevió a cruzar la línea invisible que ambos habían respetado cuidadosamente durante meses. Luz, dijo deteniéndose junto a una fuente donde el agua cantaba suavemente. Necesito decir algo que he estado guardando durante demasiado tiempo. Sé que nuestra situación es complicada. Sé que el mundo nos juzgaría. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. Luz sintió como su corazón se aceleraba,
una mezcla de esperanza y terror inundándola. Que sientes, pregunto apenas en un susurro, temiendo la respuesta tanto como la deceba. Don Rafael tomó sus manos, esas manos colosas que habían trabajado la tierra y que ahora sostenían plumas para escribir correspondencia importante. Me enamorado de ti, dijo con una simplicidad que hacía las palabras aún más poderosas. No de una idea, no de una fantasía, sino de ti, Luz María. De tu inteligencia, tu compasión, tu fuerza. De la forma en que ves el mundo y te importan las personas. De tu Hizo cuando creas que nadie te escuchaba. De tu determinación cuando enfrentas un problema. De tu bondad que no ha sido corrompida por las crueldades que has sufrido. Lágrimas comenzarán a rodar por las mejillas de luz, lágrimas de alegría mezcladas con miedo. Don Rafael. Rafael, la interrumpió él suavemente. Cuando estamos solos, solo Rafael. No soy tu patrón, Luz. Quisiera ser algo completamente diferente para ti, si me lo permits. Luz lo miraba con los ojos brillantes, sintiendo como el mundo entero se reduce a ese momento, a ese hombre que la miraba como si fuera lo más valioso que había visto jamás. Yo también te amo, confieso finalmente, liberando las palabras que había guardado como secretos peligrosos. Desde hace meses. Pero tengo miedo, Rafael. Tengo miedo de lo que el mundo nos hará si intentamos construir algo juntos. Soy una ex criada con cicatrices y un pasado de pobreza. Tú eres un hacendado respetado. Nos destrozarán. Rafael Aquino su rostro entre sus manos, sus pulgares limpiando gentilmente sus lágrimas. Que lo intentan, dijo con una convicción que la estremeció. He pasado años viviendo según las expectativas de otros, cumpliendo con roles que no elegí. Por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero, y no voy a dejarlo ir por miedo a lo que piensan los demás. Si tú me quieres, si estás dispuesta a enfrentar lo que venga, entonces no hay poder en el mundo que pueda separarnos. Y entonces la beso, suavemente al principio, como si temiera romperla. Y luego con más profundidad, cuando ella respondió, sus brazos rodeándolo, todas las barreras entre ellos disolviéndose en ese momento de perfecta conexión. Esa noche ninguno de los dos durmió. Se quedaron en el jardín hasta que las estrellas llenaron el cielo, hablando sobre el futuro que querían construir juntos. Rafael le habló de sus sueños de transformar no solo su hacienda, sino de ser un ejemplo para otros hacendados, demostrando que era posible prosperar tratando a las personas con dignidad. Luz compartió sus propios sueños, establecer escuelas, crear oportunidades para que las mujeres pudieran educarse y tener options más allá del matrimonio o el servicio doméstico. Sus visions se entrelazaban perfectamente, como si hubieran estado destinados a encontrarse y trabajar juntos para algo más grande que ellos mismos. Pero los momentos perfectos raramente duran en un mundo imperfecto. Al amanecer del día siguiente llegó a la hacienda una comitiva inesperada, don Sebastián Villarreal, padre de doña Esperanza, acompañado de otros dos hacendados importantes de la región y, significativamente, del padre Domingo, el sacerdote más influyente de la provincia. Venían, según dijeron, en una visita de cortesía para discutir asuntos comerciales y preocupaciones morales. Rafael no era ingenuo. Podía ver la agenda oculta en sus ojos calculadores. La inclusión del padre Domingo era particularmente preocupante. Significaba que planeaban usar no solo presión social y económica, sino también la autoridad de la iglesia. Los recibió con la cortesía que su posición exigía, pero mantuvo su guardia alta. Durante la cena formal que organizó esa noche, las conversaciones fueron educadas pero tensas,
líneas de significados ocultos y sutiles amenazas disfrazadas de preocupación. Luz había querido estar presente, pero Rafael le había sugerido que se mantuviera alejada, no porque dudara de ella, sino porque no quería exponerla al veneno que sabía vendría de esos hombres. Ella había aceptado regañadientes, pero insistió en esperar en la biblioteca, donde podría estar cerca si la necesitaba. Don Rafael, dijo Don Sebastián mientras se berriban el póster en el comedor principal, he escuchado rumores preocupantes sobre su hacienda. Dicen que ha elevado a una criada a una posición de administración. Peor aún, se murmura que hay una relación inapropiada entre ustedes. ¿Es esto cierto? El tono era aparentemente casual, pero había acero de bayo. Rafael sostuvo su mirada sin pestañear. Es cierto que la señorita Contreras ha demostrado ser una administradora excepcional. La hacienda nunca ha sido más productiva y más humana en su funcionamiento. En cuanto a lo otro, no veo como mis sentimientos personales son asunto de nadie más que mío. La forma en que enfatizó el título señorita no pasó desapercibida para nadie en la mesa. El padre Domingo se inclinó hacia adelante, sus manos regorditas entrelazadas sobre la mesa, su rostro mostrando una expresión de preocupación pastoral que Rafael reconoció como completamente falsa. Hijo mío, comprendo que la soledad puede llevar a un hombre por caminos peligrosos. Pero debemos pensar en tu alma inmortal. Esta mujer, esta criada, no es apropiada para un hombre de tu posición. El orden establecido por Dios mismo dicta que cada persona debe permanecer en su lugar. Elevarla de esta manera, desarrollar sentimientos hacia ella, es una ofensa contra el orden natural y divino. Rafael sintió la furia hirviendo en su pecho, pero mantuvo su voz calmada y controlada. Padre Domingo, con todo respeto, creo que usted y yo leemos diferentes Biblias. El Cristo que yo conozco comía con pecadores y prostitutas, elevaba a los humildes y condenaba a los ricos hipócritas. No recuerdo ninguna parábola donde alabe mantener a las personas oprimidas en nombre del orden social. De hecho, recuerdo claramente sus palabras, los últimos serán los primeros. Quizás debería reflexionar sobre eso. El silencio que siguió era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. El padre Domingo se puso rojo de indignación, no acostumbrado a que desafiaran su autoridad religiosa, especialmente con referencias bíblicas que no podía refutar fácilmente sin revelar su propia hipocresía. Uno de los otros hacendados, Don Alberto, intentó suavizar la tensión con una táctica diferente. Don Rafael, dejemos a un lado las cuestiones teológicas por un momento. Hablemos prácticamente. ¿Realmente cree que esta relación puede tener futuro? Incluso si ignora las convenciones sociales, piensa en ella. ¿Qué vida lo está ofreciendo? Será rechazada por toda la sociedad decente, susurrada a sus espaldas, nunca aceptada en ningún círculo respetable. ¿Es ese el destino que dice para alguien que dice amar? Era un argumento astuto, porque apelaba no a la ambición o el orgullo de Rafael, sino a su amor por Luz. Don Alberto esperaba que el genuino afecto de Rafael por ella lo hiciera reconsiderar, que el deseo de protegerla lo llevara a apartarse. Pero había subestimado tanto el amor de Rafael como la fuerza de Luz. Antes de que Rafael pudiera responder, escucharon pasos en el corredor. La puerta del comedor se abrió y Luz entró con la cabeza alta y los ojos brillando con determinación. Había estado escuchando desde la biblioteca adyacente y no podía quedarse callada más tiempo. Caballeros, dijo con una voz clara y firme que sorprendió a todos los presentes excepto a Rafael, perdonen mi intromisión, pero no puedo permitir que hablen de mí como si fuera una niña incapaz de tomar mis propias decisiones.
Se acerco a la mesa y ese cuedo de pi junto a Rafael, un gesto de unidad que no podía ser malinterpretado. Don Alberto pregunta que vida me está ofreciendo Don Rafael. De gen me responderl. Me está ofreciendo una vida de dignidad, respeto y amor genuino. Cosas que la sociedad decente nunca me ofreció. Esa sociedad me vio como un objeto, como algo menos que humano. Don Rafael me vi como una persona, como una igual. Si el precio de eso es el rechazo de gente que nunca me valoro de todos modos, es un precio que pago con gusto. Don Sebastián se levantó lentamente, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Esto es exactamente lo que temíamos. Esta mujer lo ha rechazado, Don Rafael. Ha usado sus hermanas para confundirlo. Un hombre de su posición y educación debería saber mejor que dejarse seducir por alguien tan obviamente inadecuada. Las palabras eran crueles, diseñadas para herir, para recordar a Luz su lugar. Pero Luz no se encogió. En cambio, miró directamente a Don Sebastián con una calma que era más poderosa que cualquier ira. Don Sebastián, dijo Luz, usted me mira y ve solo mi apariencia, mi cicatriz, mi pasado como criada. Pero Rafael me mira y ve mi mente, mi corazón, mi alma. Esa es la diferencia entre ustedes. Ustedes valoran solo las superficies. El valora la sustancia. Y francamente, prefiero ser amada por quien soy que ser tolerada por lo que pretendo ser. Rafael sintió una olida de orgullo y amor tan intensa que casi lo abrumó. Se levantó y tomó la mano de Luz, entrelazando sus dedos en un gesto de solidaridad absoluta. Caballeros, dijo Rafael con una voz que resonaba con autoridad final, les agradezco su preocupación, pero mi decisión está tomada. Luz será mi esposa, y lo anunciaremos públicamente. Si eso significa ser excluido de su sociedad, KACC. He descubierto que hay formas de vivir más auténticas y satisfactorias que buscar la aprobación de hipócritas. Ahora, mi disculpen, creo que esta cena ha terminado. La firmeza en su tono no dejaba espacio para argumentos. Don Sebastián y sus acompañantes se levantaron, sus rostros oscuros de furia. Vio que los rumores no solo eran ciertos, sino que subestimaban la situación. Don Rafael, lo advierto como vecino, está cometiendo un error que lo aislará completamente. Sin el apoyo de la comunidad de hacendados, encontrará que hacer negocios se vuelve imposible. Los comerciantes son reacios a tratar con aquellos que han sido marginados socialmente. Los bancos cierran sus puertas, los contratos se cancelan. Su hacienda, por próspera que parezca ahora, puede convertirse en ruinas en cuestión de meses si toda la región se un contra usted. Piénselo bien. El Padre Domingo añadió su propia amenaza envuelta en lenguaje religioso. Y considera también su alma eterna, Don Rafael. La Iglesia tiene el poder de excomulgar, de declarar a alguien fuera de la gracia de Dios. ¿Realmente quiere arriesgarse la condenación eterna por un capricho pasajero? Era una amenaza real y aterradora en aquellos tiempos, donde la excomunión significaba no solo aislamiento espiritual, sino también social absoluto. Nadie haría negocios con alguien excomulgado por temor a compartir su destino. Pero Rafael había pasado meses preparándose mentalmente para este momento. Había leído tratados filosóficos sobre ética y moralidad. Había estudiado casos históricos de personas que habían desafiado autoridades injustas. Estaba listo. Padre Domingo, su Dios condena el amor genuino y la dignidad humana, entonces prefiero enfrentar su infierno con la conciencia limpia que ganar su cielo a través de la hipocresía y la crueldad. En cuanto a las amenazas económicas,
se volvió hacia don Sebastián, descubrira que mi hacienda tiene más aliados de los que imagina. El mundo está cambiando, caballeros, les gusto no. Con eso, don Sebastián, el padre Domingo y sus acompañantes se retirarán, dejando sus amenazas flotando en el aire como nubes de tormenta. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Rafael se volvió hacia Luz. Ella temblaba ligeramente, la adrenalina de la confrontación finalmente afectándola. Rafael la abrazó, sintiendo como ella se aferraba a él. Lo siento, murmuró ella contra su pecho. Sé que debería haberme cuidado fuera, pero no podía dejarlos hablar de nosotros, de mí, sin defender lo que tenemos. No te disculpes, dijo Rafael besando su frente. Estuviste magnífica. Pero ahora entiendes completamente lo que enfrentamos. Esto es solo el comienzo. Vendrán más presiones, más amenazas. Todavía puedes cambiar de opinión, Luz. Nadie te culparía. Luz se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos, y en su mirada había una determinación fría que lo recordó porque se había enamorado de ella. No voy a ninguna parte, Rafael. Elegimos esto juntos, y juntos lo enfrentaremos. Que venga la tormenta. Y la tormenta vino. En los días siguientes, las predicciones de don Sebastián comenzarán a hacerse realidad. Algunos comerciantes, presionados por la elite social o amenazados con perder sus propios contratos, dejarán de hacer negocios con la hacienda Mendoza. El banco principal de la región, controlado por familias aliadas con los Villarreal, se negó a renovar la línea de crédito de Rafael, esperando forzarlo a una crisis de liquidez. Circularán rumores cada vez más escandalosos, que Luz había usado brujería, que Rafael había perdido la razón, que la hacienda estaba al borde de la ruina. Pero Rafael y Luz no estaban solos. Para sorpresa de la elite, su desafío resonó con muchos que habían sufrido silenciosamente bajo el sistema tradicional. Comerciantes más pequeños, aquellos que habían sido maltratados por los grandes hacendados, comenzarán a acercarse ofreciendo contratos incluso mejores que los anteriores. Un banco en la ciudad vecina, dirigido por un empresario progresista que admiraba la valencia de Rafael, ofreció no solo renovar su crédito, sino expandirlo. Trabajadores de otras haciendas comenzarán a pedir empleo en Mendoza, queriendo trabajar para un patrón que los tratara con respeto. La noticia de lo que estaba sucediendo se extendió más allá de la región. Periódicos en la capital comenzarán a publicar artículos sobre el hacendado rebelde y la ex criada que desafió su destino. Algunos artículos eran bullens y despectivos, escritos por comentaristas conservadores que veían en Rafael una amenaza al orden social. Pero otros eran admiradores, escritos por intelectuals y reformistas que veían en su historia un símbolo de cambio social necesario. La pareja, sin quererlo, se había convertido en el centro de un debate cultural más amplio sobre clase, amor y el futuro de su sociedad. Mientras tanto, doña Esperanza no permaneció ociosa. La humiliación de haber visto su insulto convertido en un triunfo la consumía día y noche. Organizó reuniones con los demás más influyentes de la región, creando una red de chismes y rumores diseñados para destruir la reputación de Luz de formas cada vez más creativas y crueles. Según sus historias, Luz había sido prostituta, había robado joyas de la casa de Esperanza, tenía enfermedades contagiosas, planeaba asesinar a Rafael para quedarse con su fortuna. Las historias eran absurdas, pero en una sociedad que se alimentaba de escándalos encontraron audiencias dispuestas a creerlas, o al menos a repetirlas. Una noche,
después de un día particularmente difícil donde tres contratos más habían sido cancelados y un grupo de mujeres de la iglesia había confrontado públicamente a Luz en el mercado, Rafael encontró a Luz en su habitación, sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad. Había estado orando, algo que raramente hacía. Rafael, dijo con voz ronca, ¿estamos haciendo lo correcto? Mira todo el daño que esto está causando. Los trabajadores preocupados por sus empleos, los contratos perdidos, tu reputación destruida. Todo por mí. Rafael se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. No, Luz. No es por ti, es por nosotros. Sí. Pero también es por algo mucho más grande. Es por todos los que han sido juzgados solo por su apariencia o su nacimiento. Es por todas las personas que han tenido que ocultar a quienes realmente aman por miedo al rechazo. Es por un mundo mejor que el que heredamos. Sí, es difícil. Sí, hay un precio que pagar. Pero algunos precios valen la pena pagar. Sus palabras la reconfortaron como siempre lo hacen, y Luz sintió renovar su determinación. El conflicto estaba llegando a un punto de ebullición, y tanto Rafael como Luz sabían que pronto tendría que haber un enfrentamiento final. La pregunta no era si habría una confrontación decisiva, sino cuándo y cómo sería. Lo que no sabían era que doña Esperanza había decidido que la batalla final sería en el lugar más público y simbólico posible, durante la gran celebración del compromiso que Rafael estaba planeando. Ella asistiría personalmente para asegurarse de humillarlos de una vez por todas. O al menos, eso creía. Lo que no anticipaba era que Rafael y Luz también estaban preparándose, no para evitar la confrontación, sino para enfrentarla de lleno y, con suerte, cambiar las reglas del juego para siempre. La tensión en la región había alcanzado un punto crítico. Durante semanas, la batalla silenciosa entre don Rafael y la elite social se había intensificado con cada día que pasaba. Los comerciantes leales a Esperanza y su círculo rechazaban abiertamente las ofertas de Rafael, pero él descubrió algo que sus oponentes no habían anticipado: la gente común, los pequeños comerciantes, los agricultores independientes y los trabajadores, todos aquellos que habían sido pisoteados por el sistema, veían en él un aliado. Su reputación de justicia y trato digno le granjeó apoyos inesperados. Y su hacienda no solo sobrevivió al boicot económico, sino que prosperó de formas nuevas y innovadoras. Una mañana de sábado, Rafael tomó una decisión que cambiaría todo. Había pasado la noche en vela pensando en Luz, en su futuro, en el tipo de hombre que quería ser y el tipo de mundo en el que quería vivir. Al amanecer la encontró en los jardines, donde ella solía caminar para despejar su mente antes de comenzar el día. El rocío brillaba sobre las flores como miles de diamantes diminutos, y el aire era fresco y lleno de promesas. Luz, dijo tomando sus manos con una suavidad que contrastaba con la determinación en su voz, he tomado una decisión. Voy a pedir que te cases conmigo públicamente, desafiando a todos los que creen que no lo merecemos. Pero antes de hacerlo, necesito que entiendas completamente lo que eso significará. Se sentaron juntos en un banco de piedra, rodeados por el canto de los pájaros que despertaban con el nuevo día. Rafael continuó, su voz cargada de emoción pero firme en su convicción. Seremos excluidos de la sociedad que conocemos. Habrá escándalos, rumores crueles, intentos constantes de destruirnos. Algunas puertas se cerrarán para siempre. Nuestros hijos, si los tenemos, enfrentarán discriminación y susurros. No puedo prometer que será fácil, Luz. Solo puedo prometer que lucharé cada día para que valga la pena,
que te amare con cada fibra de mi ser, y que juntos construiremos algo hermoso sobre las ruinas de lo que destruimos. Luz lo miraba con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación feroz que Rafael había legado al mar profundamente. Ella tomó sus manos entre las suyas, esas manos que habían conocido tanto trabajo duro y ahora sostenían el futuro de ambos. ¿Y qué puertas se abrieron? Preguntó ella suavemente, su voz temblando pero resuelta. Porque yo veo un futuro donde no tenemos que fingir, donde podemos construir algo genuino y hermoso, donde tal vez inspiremos a otros a desafiar las injusticias que los han atado. Sí, Rafael, mi casar contigo y enfrentaremos juntos lo que venga. He vivido toda mi vida aceptando lo que otros decidían que merecía. Por primera vez tengo la oportunidad de elegir mi propio destino. Y te elijo a ti, consecuencias y to do. En ese momento, bajo el cielo rosado del amanecer, con el aroma de las flores silvestres rodeándolos y el mundo todavía dormido y inconsciente del cambio que estaba por venir, Rafael la besó. Fue un beso que selló un pacto no solo entre dos personas enamoradas, sino entre dos almas rebeldes que habían decidido desafiar un mundo injusto. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos y sonrisas en los labios. Entonces está decidido, dijo Rafael. Hagamos historia juntos. Los preparativos para la celebración del compromiso comenzaron inmediatamente. Rafael insistió en que fuera un evento público y grandioso, no por ostentación, sino como una declaración. Quería que todos supieran que no se avergonzaba de su elección, que no escondería su amor en las sombras. El anuncio del compromiso causó exactamente el escándalo que habían anticipado. Don Rafael envió invitaciones formales a todos los hacendados de la región, incluyendo específicamente a doña Esperanza Villarreal y su familia, describiendo a Luz como una mujer de extraordinaria inteligencia y carácter, administradora de la hacienda Mendoza y futura esposa del hacendado Don Rafael Mendoza. Era una declaración de guerra contra las convenciones sociales, y todos lo sabían. La respuesta fue inmediata y dividida. La elite social rechazó las invitaciones con desprecio. Pero otros, especialmente familias progresistas y aquellos marginados por el círculo de Esperanza, aceptaron con entusiasmo. La celebración se estaba convirtiendo en algo más que una boda. Era un referéndum sobre el futuro de su sociedad. En las semanas previas, la hacienda se transformó. Los trabajadores prepararon los jardines con flores nuevas y un gazebo central. Las mujeres, lideradas por doña Teresa la cocinera, prepararon un festín que cruzaría todas las barreras de clase. La noche anterior a la celebración, Luz apenas pudo dormir. Se levantó antes del amanecer y salió a caminar por los campos, recordando el día que había legado hacia casi un año como un insulto cruel. Y en cambio había encontrado amor, propósito y un futuro que nunca había sonado posible. No puedes dormir tampoco. La voz de Rafael la sobresaltó. Estaba pensando, dijo Luz, en todas las personas que no tienen la suerte que yo tuve. ¿Realmente cambiaremos algo? Rafael la abrazó mientras el sol asomaba. Tal vez somos una chispa que enciende algo más grande. No podemos salvar al mundo entero, Luz, pero podemos salvar nuestro rincón de él. Y quizás eso inspira a otros. Finalmente llegó el día. La mañana amaneció claro y hermosa. Desde temprano, los invitados comenzaron a llegar, hacendados progresistas junto a comerciantes, intelectuals junto a trabajadores. Era una mezcla que nunca antes se había visto. Doña Esperanza llegó vestida con sus mejores galas, acompañada por su padre y el padre Domingo. Venían preparados para batalla.
Pero cuando entraron quedaron desconcertados. Los jardines estaban decorados con elegancia natural, y los invitados eran una mezcla sorprendente de clases sociales, conversando como si las barreras no importaran. Cuando Luz finalmente apareció, Esperanza sintió un golpe físico. La transformación era completa. Luz lavaba un vestido sencillo pero hermoso de color marfil. Su cabello brillaba saludable, recogido elegantmente. Pero lo más impactante era su porte. Caminaba con dignidad y confianza. Su cicatriz, en lugar de ser algo que ocultar, parecía ahora una marca de carácter. No había disculpas en su postura ni vergüenza. Estaba parada como una igual. Y la multitud la trataba exactamente así. Rafael esperaba bajo el gazebo decorado con flores blancas. Cuando sus ojos se encontraron con los de Luz, el amor entre ellos era tan palpable que incluso los más cínicos sintieron algo moverse en sus corazones. Rafael tomó su mano y se volvió hacia los invitados. El silencio hizo absoluto. Amigos, vecinos, trabajadores, comenzó, estamos aquí para celebrar algo más que un matrimonio. Celebramos la verdad de que el valor de una persona no reside en su apellido o apariencia, sino en su carácter, su bondad y su capacidad de amar. Luz María Contreras legó a mi vida como un insulto calculado. Continuó, mirando directamente a Esperanza. Alguien creo que al enviarme la persona que consideraba más indigna me estaría ofendiendo. Pero estaba profundamente equivocada, porque al enviarme Luz me dio el mayor regalo que he recibido jamás. Me dio a una mujer cuya belleza interior supera cualquier belleza externa. Me dio a alguien que me ha enseñado que el verdadero valor está en cómo tratamos a los demás. Así que, doña Esperanza, le debo las gracias. Su crueldad se convirtió en mi mayor bendición. El silencio era absoluto. Esperanza temblaba, pálida, sus labios intentando formar palabras que no salían. Había sido públicamente armada. Entonces Luz habló, su voz suave pero clara. Doña Esperanza, no guardo rencor contra usted. Lo agradezco. Me envió esperando mi destrucción, pero encontré mi liberación. Encontré un lugar donde soy valorada por quien soy. Encontré un hombre que me ama porque entiende que mis cicatrices son parte de mi historia. Pero más importante, encontré mi propia voz y mi propia valía. Espero, continuó Luz con compasión, que algún día usted también encuentre paz. Porque solo alguien profundamente infeliz necesita causar el dolor que ha causado. No la odio, la compadezco, porque yo he encontrado felicidad, amor verdadero, un propósito. Y no estoy segura de que usted pueda decir lo mismo. Las palabras, sin malicia pero devastadoramente verdaderas, fueron el golpe final para Esperanza. Se levantó bruscamente, con lágrimas de rabia y impotencia, y salió sin decir palabra, seguida por su sequito derrotado. Quedó un silencio incómodo que duró solo un momento antes de romperse con aplausos. Primero los trabajadores, luego los comerciantes, después todos los demás. El aplauso creció hasta convertirse en ovación, una celebración no solo de un matrimonio, sino de Valencia y cambio. El resto de la celebración fue pura alegría. La comida fue proclamada como la mejor que muchos habían probado. Los músicos hicieron bailar juntos a trabajadores y hacendados. Las barreras sociales se disolvieron por unas horas en los jardines de la hacienda Mendoza. Los meses y años siguientes trajeron desafíos, pero también descubrieron que no estaban solos. Su Valencia inspiró a otros, matrimonios que desafiaban conventions, programas que valoraban maridos sobre lineage. La hacienda Mendoza se convirtió en modelo para el cambio. Luz estableció escuelas y cooperativas,
conversiondos en vos respetada para reformas sociales. Rafael encontró en su matrimonio una felicidad que nunca había conocido, una verdadera sociedad en todo. Juntos demostraron que el amor verdadero transforma no solo a las personas, sino al mundo que las rodea. Años después, caminando por los mismos jardines con sus tres hijos corriendo entre las flores, Rafael tomó las manos de Luz. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. Luz sonrió, sus cicatrices pareciendo una marca de carácter único. En un solo día, respondió. Elegimos vivir con verdad, con amor, con valencia. Elegimos ser nosotros mismos. Y eso es lo único que realmente importa. Se besaron mientras sus hijos rían, inconscientes de que sus vidas llenas de posibilidades eran el legado más hermoso de sus padres. La historia de la dama de la plantación que envió a la esclava FEA como regalo se convirtió en leyenda, un recordatorio de que la verdadera belleza reside en el alma, de que el amor genuino puede florecer en lugares inesperados, y de que la valencia para desafiar injusticias puede cambiar la sociedad. Rafael y Luz no solo encontraron su final feliz. Abrieron el camino para que otros también lo encontraran, demostrando que cuando el corazón desafía las convenciones crueles con amor genuino, puede transformar no solo vidas individuales, sino el tejido mismo de la sociedad. Quizás, es el verdadero poder del amor, no solo salvar a dos almas, sino iluminar el camino para que miles más encuentren su propia liberación.